Well, good evening, ladies and gentlemen. It's a privilege for me to be here on the Van der Bijl campus this evening for this auspicious meeting that was organized by my big friend and now Dr. Matlasela. Ke tlhola ke mmitsa hela Johannes. Yaanong ke tshwantse ke bitse tsala ya ka ke re dumela Dr. Johannes. Me ke itumela go le bona lotlhe jaaka le itse ke beke ya dipuo. It's a language week and we are celebrating language awareness on the Northwest University campuses. Yesterday we had the launch of the week on the Mafikeng campus. This evening it's the meeting here in Van der Bijl campus. Me re dirisa dipuo tsotlhe, ons gebruik al die tale. Go monate ka gore nna ke di kgona tsotlhe. Bana ba mpitsa ko polasing ha ke gola le batlhaping ba nthuta Setswana ba re wena lebitso la gago ke Makgona tsotlhe. So Makgona tsotlhe is a name that I was given by the Tswana people that worked on our farm. And it means jack of all trades. And you know, on a farm, you do anything. I usually tell people I can weld, I can do woodworking, I can write in Setswana, I can teach Setswana. Yes, some of you know me for quite a while. I think if I look at some of you here, the one that I know the longest of you all here is Professor Selepe. Prof, itumela go go bona thata. Ke khale re dirisana mmogo nna le Professor Selepe. Ba bangwe re ba bone morago. We were laughing while we drove here, and I told Mpo and my colleagues that when I started in 1992 on the Potch campus to teach Setswana, some of them were not yet born. It's very interesting. Our PA in the office, he was born the day I started to lecture on the Potch campus in 1992. So welcome to everybody. Enjoy the evening. We are here to celebrate languages. And o ka nna wa bua Sesotho, o ka nna wa bua English. Maar as jy wil kan jy Afrikaans ook praat. Ons praat al die tale. You know the language policy of the Northwest University is that we are focusing on 4 languages. According to the statistics, our main languages, when you look at the statistics on the 3 campuses, it came to be English, Afrikaans, Setswana, and Sesotho. And very closely behind those 4 languages is isiZulu. So maybe when we do our next round of statistics or look at the languages again, we will have to include Zulu also. isiZulu. I must also say it correctly. What we are here for this evening is to look at the publication of African languages. We've got a lot of people here on the list that have published in African languages. And we want to celebrate this. Na ke kwadile bukanyana ile nosi fela ka Setswana. Me ya ka ya Setswana ke ya bodumedi. Gopola mmupi wa gago. Ka gore ke moreri ke kwadile bukanyana eo ya gore o ithute dilo tsa sedumedi. It's a daily devotion booklet that I published in Setswana. That was my first. Hopefully there will be more to come. When we look at our program, I want to ask Dr. Johannes Seema to come to the front and to
talk to us about the motivation to write books in African languages. We have to promote it. And what worries me the most is how are we going to get the readers to read it? Maybe you've got a plan, Doctor. But as you know, we recently had the Soccer World Cup. So I'm also a referee. So Doc, if you use all your time, I have to show you a yellow card and maybe a red card. After 10 minutes. This one. 100%. 20 minutes, that one. That's it. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ma-Afrika a matle ke a le dumedisa. Ke tlo bua Sesotho. Ke tseba hantle hore lefapheng lena se lefapha le nna ke tswang ho lona. Jwale mona ho na le diphetolelo. Jwale ke batla hore ne ke nahanne hore na le monna e mong kapa mosadi e mong ya tla ema plaga mona e re ha ke bua a kgone ho fetolela se nna ke se buang. Ha ke tsebe re tlhophiso di bile jwang. Jwale ntho e nngwe hape ma-Afrika ke ena ke batla to potaka ka pelenyana ka baka la hore ke fuwe metsotswana mona e 20. Hantle ntho eno ha se nako. Ke ntho ena ke bitsa hore ke tsipitsipi. Mme tsipitsipi ena ke fuwe ke ntate Mahlasela, Dr. Mahlasela. A ke re bona. Dr. Tsipitsipi ke ena mphileng tsipitsipi e. O kile wa bona ka nako engwe ha o le mme o sa batle o tsholela ntate o mo veisa ka nama. Ha ke ratang ka o tsholela. Mahlasela o etsa jwang? Ya le dumedisa ma-Afrika a matle. Jwale ke tswela pele he. Mona ma-Afrika ke tlo bua le ma-Afrika kaofela. Ho na le motho a tlameha hore a tla totoloka ka nnete ha ke qeta ho bua mo ho be le motho motsamaisi wa mosebetsi o tla mo fa metsotso e 5 fela hore a leke hore a hlalose hore hantle ne ke reng. Ma-Afrika a matle ke tlo bua ka nako tse pedi. Nako e fetileng le nako ya jwale ha se re tla tabeng ya dingolwa. Ho na le kakapa mona ya Marxist Karl Marx. Karl Marx o re ho na le mabuang ka history repeats itself. First as tragedy, second as farce. Jwale ha ke sheba mmuso wa rona, re tloa mmusong ole mone re re ha re ngotse teng re le ma-Afrika ho ne ho le bohobe, ho ne ho le boima. Mme mmusong ono o re tswang hona o le wa kgale ba ne ba entse hore ma-Afrika ba notle dingolwa tsa bona. Ma-Afrika le ka jelena ha o ka sheba hantle ha ba ngola ha ba ngolle babadi ba ngolla dikolo. Me ntho eno e tswetswe ke eng? E tswetswe ke mmuso ole o shweleng. Mmusong ona wa rona ke swabile nko ho feta molomo. Hobane bona ba ntse ba tlile ka leano le tshwarang le lona lele empa fela ba le fetotse hanyane. Bangodi ba rona ha ba ngolle babadi ba ma-Afrika ba ngolla bana ba dikolo. Me ho na le ntho ena e bitswang moralo ke the template e tswang Department of Education e fileng batho ha o ngola sengolwa o sengole ka mokgwa ona. Ma-Afrika ke a hana batho ba entse moralo ono le ba bolelle e bang le a ba tseba hore Dr. Seema wa hana o re ha se mokgwa wa ho ntshetsa dingolwa tsa rona re le ma-Afrika pele ono. Ma-Afrika mokgwa wa ho ntshetsa dingolwa tsa rona pele o mong fela. Ha re ngoleng mme ha re ngola re ngolla batho ba tobalang dibuka tsa rona. Babadi ba rona ba kae? Ke hopola ha ke hopola hanyane ke kgutlela morao. Ho na le motho ya mona ya bitswang Kadama o re ha o ngotse wena o ngotse sengolwa sa hao mme molaetsa ona o teng ka ra sengolwa ka moo. Mme mmadi o tshwanetse a tsamaye jwalo ka motsumi a tsome molaetsa ka ra sengolwa seo. Ho tloha mona a isa o bua ka taba ena ya hore bobading ba rona motsamaisi wa mosebetsi o bua ka taba ena ya mmadi. Ke tshwara hanyane fela ke tla e tlohela. Mmadi o re na le babadi ba babedi ba fapaneng. E le implied reader le an actual reader. Me an implied reader ke mmadi e re fumanang hore ha a bala ha ona setshwantsho se tsamayang ka kelelong ya hae. Empa re na le dikakapa tsena tse reng ke the actual reader. Ha a bala re fumana re hona le setshwantsho se tsamayang ka kelelong ya hae. Ha Maboye a re se robele mohloka ditshiba ka molanyana ono o mokhutswanyane eno an actual reader
ha a bala mola ono yena wa se bona serobile seno o bona se sena masiba mme o re serobile sena se keke sa phurusela we shebe ntwe no phurusela ke eng se keke sa phurusetsa serobile seno mme hara mola ono o le jwalo go na le se re se bitsang gore ke moghabiso puo e leng mothofatso mme ka mantswe a mang mabuye o re maAfrika a matle bokoloni bona bja leja ga ona se e leng sa lona le ipabola ka eng gobane ha o le mo Afrika o qala ka o ipabola ka leleme la hao o tla tlameha gore o bue Sesotho o tla tlameha o bue Setswana o tla tlameha o bue isiZulu gobane ke lona leleme la hao go tloa mona he ha o ka lahlelwa ke leleme la hao o lahletswe ke semelo sa hao gore ka mantswe a mang you are a lost person ha o itsebe gobane ka letulo le leng o tla bole ka mona ka bokoloning ka letulo le leng o le ka mona ka maAfrikeng potso ke gore ha ba o sheba batho ba heno ba o bitsa eng ba tla re wena o mangkhane gobane bosiu o nonyana ba fofa motshare e kare o tweba maAfrika jwale re tla mona he maAfrika gore re tloetsa jwang gore ha ba ngotsi dibuka tsa rona ba badi ba reke dibuka tseo maAfrika ha a reke dibuka mme mmuso wa rona o rutile nthoeno ya re dibuka di ngolwa dikolo ke ka o bana ba rona tlo fumana ha selemo se fela ho nkwa dibuka mmuso o nka dibuka ngwana eno ha ana buka ka tu ha o ka fitla malapeng a mang jwalo ka motsamaisi wa mosebetsi a bua more hopola mmupi wa hao ha o ka fitla malapeng a mang nka nna ka kokotara jwale tjena ka fitla ka o botsa empa le leshano ha le long karaba ha nka fitla ka o botsa ka re Dr. Mahlasela ha o na le bibili na o tla re a le leshano malapeng a mangata ha iyo bibili bana ba tsebe lo e bala bibili eno gobane ha iyo tshwanetse hore ha re bua ka babadi re qala ka batswadi babadi ba pele bophelong ke batswadi tshwanetse ba rute bana ba bona ho bala batswadi ha ba rekile bana ba bona dibuka ba kampane ba rekela dibapadiswa mme se bapadiswa se mme ha ile le ngwana toropong ke eng ke sethunya ka Christmas ka mona a reketse ngwana a sethunya a reketse bapadiswa nna ngwana ka ke mo rekela dibuka ha la ngwana ke mo katela buka ka molomong ka tele pompo ke na le dibuka tse ngata hampe mo maobanyana tjena maAfrika jwalo ka mmadi ke hopola hona le buka e ntle mona ya Pau the President's Keepers buka eno e la rekwa ka matla holo ne ke le lebenkele le rekisang dibuka ka fumana buka eno e fedile ke le bolella nnete maAfrika ke re la tseba le lona ha le amphafala molomo ke butsitse hore buka eno Dr. Mahlasela e rekuwe ke mang ba mpoleletse nnete hore ke ba basweu ke magwa a rekileng buka eno lebenkele le ya fela ya ke batla buka eno ke rekile hobane ke la ba kopa hore ba nke lebitso la ka ha ba e fumane ba ha ke sheba mo bana ba basweu ba ngotse mabitso a bona ha e fitla fela re a enka re tlo e reka jwale ne ke re maAfrika le rona ha re fetoheng re lekeng hore re baleng dibuka jwale bangodi le lona ngolang dibuka le di ngolle babadi ka jeno lena ho ya ebe nna ke ne ke na le matla ne ke fuele matla ne ke tla re Afrika e mong le e mong ona le buka mo a ska ba tswa mo a ska tswa mona sa reka buka hobane buka ke ntho ya bohlokwa e re ha fitla ka tluka fitla bolelle ngwana hae ke tswa mo le mosebetsing ke fitlile ka reka buka e jwale maAfrika re shebeng he dingolwa tsa rona di hula ka ditlhako tsa morao dingolwa tsa rona ha se re buela modimo nnete ha dintle dingolwa hore di be ntle ha re sebediseng puo dingolwa tsa pele hole tse ka reng tsa tjhaka leetong mosadi a nkgolwa peu ena e tshetse ke wena ya dibuka tsa Sesotho ke dibuka tse ke fumara di matla haholo empa ha ke di nka ke di bapisa le dingolwa tsena tsa rona ho tatuwe maAfrika ha re ngola maAfrika ha re etseng tjena ha re etseng dipatlisiso ha re etseng research pele motsamaisi ke kopa o nchebe ngwana mo he okay jwale ha re ka etsa jwalo dingolwa tsa rona di tlo hola mme le baphatlalatsi ba rona baphatlalatsi ba tlang batho fumana di-reviewers tse tsebang ho reviewa dibuka tsena tsa Sesotho e re ha ba o fa report jwale dibuka tse di maAfrika ha ke buela modimo nnete di fitile fela ha se dibuka tse ntle jwale ntho e nngwe hape maAfrika ke bona department e senya bongodi ba rona hobane ha o ka sheba dibuka tsa rona ka hara dibuka tseno le ngotse mo do rona di dipotso
le ngotse o na le dipotso le fana ka memorandum ka hara novel ntho eno e senya dibuka tsa rona haholo novel e tshwantse be novel sheba buka hona le buka mona ya Chaka e santse e ngotswe mehleng ele ke mofolo e teng mole ke bone tswa van sky ha o ka reka buka eno o e bale o tla utlwa hore ena buka ka nnete ne tsena tsa rona tsena ha di soka di fitha mo ha re lelekiseng dibuka tse ka reng tseo tse ka reng peu ena e jetswe kwena e re ke se mohlala hona le mo Chaka ba leleng habo ha ba leile habo o fitla ha morena Dingizwayo hona le mo Dingizwayo mo botsang teng a re moshanyana tuwe o re o mang o tswa kae o ya kae hona le mo Chaka a mo arabang ka hore a sa arabe dipotso tseno o ya ka mofolo a re morena ka hona jwale ke tswa papaela go ba le ya lerumo ha yeso ke ha senza ngakhona e fella hona bo gore o mo arabile monna eno emma mo re ke mo reng mona mofolo o ntshitse bonunu ba hae kaofela o ntshitse kaofela ha o le mmadi tshwanetse hore ha Dingizwayo a botsa dipotso tseno actual reader e matheka ke lelong ka mona ka mantswe a mang ha o ka tseba hore Chaka o tlo reng ha ya ngolwa hantle buka ena Chaka ha are ho Dingizwayo o re moshanyana tuwe o re o manka lebitso ha are morena ke Chaka o re morena ka hona jwale tjena ke tswa papaela go ba le ya lerumo lebitso la ka ke Chaka ha yeso ke ha senza ngakhona ha thola wa re tu ebile mofolo re ho nona le ngaka mono a ke re maAfrika la tseba la batho ba dingaka ho nona le ngaka mono e tsa o kwa taba tseno ka ere go jwetsitse morena gore tsena tsa ka ditaola di a sebetsa ka nako ntse di sa sebetse e hulukile jwale he maAfrika he nako ntse di okay ha ke bathe re ka sa le re ke sentse nako ya lona okay jwale he maAfrika he thapedi e ke etsang engwe ha re ngoleng dibuka tse ntle re ske ra ha re ngola dibuka ra re ngola sekolo gobane ka mantswe a mang rona re ile ra rutwa gore dibuka ke tsa sekolo dibuka ha se tsa sekolo dibuka ke tsa batho ke tsa babadi ha o le teachere o mmadi ha o le teachere ya ke re kana kong a ko reke buka o kwe we ba hona le dibuka tse ntle di teng dibuka mo o kwe tse ding ha di ntle ke nnete le nna ke a di bala tsena tse sentle ke di badile kaofela ba tsene ke bala buka ena ya tshwantshiso e leng diphethoho ke bone diphoso tse ka mono e ka rena ka kopa le mongodi ke mmolelle hore mona hore bongodi ba ha o butia hantle buka tse ka reng tse da ne re ka di lokisa ka mogwako ona le ona hobane yona buka eno tlo ba ntle ne tlo ba engwe entle ka mora senkatana empa mongodi o ifositse ka baka la hore mongodi o la bolellwa hore ngolla sekolo ke phoso e bileng bukeng eno ke yona ene ya hore o ngolla sekolo ho ja a ngolla batho jwale ntho tse ding hape maAfrika se re ka ngolang ka tsona ha re ka tjhakela hona le bomme ba bang ba kwaletswe ditoronkong kwa ba bolaile bontate na le bontate ba bang ba le ditoronkong kwa bongodi ba rona maAfrika bo ka phahama e ka re batla ho ngola ka nthonya hobane ke government e tshilong jwalo ya re ha buka e le tje ho se ke wa ngolwa ka yona hona jwale tjela nkare ke Chaka e kgutlele sekolong ba tlohana empa mohla ba ithuti ba ne ba lwana ba re fees must fall department e ka e se bua reno ha re khutseng syllabus ya history okay ke ba khutsa syllabus ya history o sa sebedise dibuka tse ka rentseng buka eno ya Chaka ke yona historical novel entle ka o fitisa tsena tse ding kaofela tsa bo mopedi jwale maAfrika nna ne ke re le rona ha re emeng ma teacher tse bang hore ntwena le bitsang re ke a prescribed book ha holo di subject facilitators tse bang hore prescribed book ena e fitile mona jwale le bang le ba pencil po ba teng ka mo ke etsa thapedi hle maAfrika hore ke nang etsang mosebetsi wa lona e bang le ba arts and culture le bona ba teng etsang mosebetsi wa lona hore re kgoneng ho ntlafatsa dingolwa tsa rona jwale ha re ngola maAfrika ha re tloeleng ho ngolla sekolo le babadi ke a kopa maAfrika ke etsa thapedi babadi rekang dibuka batho ba bang ba re siile rona re santse re sa letse morao hobane buka ya hao o tla bo e phatlaladitse e tla be e dutse mo e dutseng teng mo rekiswang dibuka teng maAfrika ha sa batla ho kena hona mo ha ke tsebe re ka etsang jwang jwale se ka re kopane re le tje nna ke fana ka keletsonyana jwale le o lona fatshe mono e tla re mohlomong ha re nwa metsi mo re eletsaneng hore maAfrika gore
letlotlo la rona re le boloke. Letlotlo la rona re tlo le boloka ka eng? Ka dibuka. Le tlo dula ka moo ka dibukeng ka moo. Empa ha re sa ngole, ke a le bolella ma-Afrika gore letlotlo la rona le a lemetse. Ditjhaba tse ding di tlo re siya, ba tlo ngola bona. Jwale ntho e nngwe hape ma-Afrika ena ke tlo e kopang, ha ke hane motho a ka nna ngola ka Senyesemane. Empa batho ba bang ba ngola ka Senyesemane lebaka la bona le leng la hore buka ya bona e tla phatlalatswa ha e qetwa e be rekwa. Nna ne ke re qala ka pele o ngole ka dipuo tsena tsa heno. Ngola ka Sesotho, ngola ka Setswana. Mme Batswana, Basotho, Mazulu, Mapedi, Matsonga, ke etsa thapedi, ke re rekang dibuka. Rekang dibuka. Balang dibuka. Ya ke re ka nako engwe ha re kopane, re sewe. Ha re kopane ka nako engwe tshwantse ke botse mme eno hore o bala buka efe. O bala buka efe. O bala buka efe. Na o ka mpotsa hore ke tshwarang le buka efe, ke tla go bolella ke tshwarang le buka efe. Forgiveness redefined. E ke tshwereng hona jwale e ke e balang. E bua ka eng buka eo? E bua ka ngwananyana e mong o monyane, santse a le monyadi dilemong. Hobane ka nako ele ya kgethollo, ntatae o la bolawa ka sehloho. Jwale ha a gola jwalo ka Zewiki a bua mo ore ke tlameha hore jwale ho na le nako, e fetile nako ele. Jwale ke tshwanetse hore be le nako ya hore ya closure, tshwanetse e fele. Ke mona ma ileng a lata Eugene de Kock ha na tshwere Mampuru mole a o mo botsa hore hantle o no mo bolaela ntate wa ka. It's so interesting. Mo le yena a ileng a re monna nako eno e fetile, ha re tsamayeng re tsamaya. Ho na le potso a mo botsang yona hona hore Eugene mpolelle wena o itshwaretse wena na, wena o itshwaretse ka nako mo bophelong you'll have to confront yourself. Wena ko itshwarele a ke ra bona ga di eo ore monna o le ha ka ba mo araba o lalla ho jwalo bophelong a ke ra bona o na sa iketse ka nako e ho no le ntho ene tla ka mora hae e di etsa hore a etse dintho tse ka reng tse o setse metso e be ka ntate 5 ai ngata 5 minutes ngata ke tlo e wota 5 minutes yeah ke tsipi 5 minutes ke tsipi ha ke motho wa di tsipi nna ke motho wa di 2 hours jwale he ma-Afrika ke tlo nna ke etsa thapedi ka boikokobetso bo bogolo gore ha re ngoleng hobane dingolwa tsa rona tsena tse teng hona jwale ha di so lekane. Hona jwale tjena ho na le ka mogose re phatlalatsa ka teng, ho na le self publication, ho na le baphatlalatsi ba ma-Afrika, ho na le baphatlalatsi ba basweu, ho na le baphatlalatsi ba bangata. Dibuka tsena di ka nna tsa phatlalatswa, empa ha re tloeleng taba ena ya hore dingolwa tsa rona e be ke dingolwa tse re reng re di ngolla dikolo. Ke a hana ntho e nngwe hape ma-Afrika e ke kopang e ka nne re ka e lokisang kaofela ra kopanang ke ntho ene ya ho approve manuscript ha ya dikolong. Bo Oxford ba tjena ba buile le nna ka ona ntho ka re romela manuscript. Ke a hana ke re ha ke romele manuscript, ke tlo romela buka e phatlaladitsweng. E bang buka eno entle eno ha e balwe ke matitjhere a bone hore bana ba rona ba tla una molemo o feng ka buka ena. E be buka eno ya nkua he ho thwe ke yona prescribed book. Jwale ntho e nngwe hape ma-Afrika ne ke sa batle ho bua ka yona ke ena. Bothata ba rona ma-Afrika la bona ntho ena e bitswang manyofonyofo. Ha ne re ka e tloela dintho tsa rona ne di tla tswela pele. Ma-Afrika ke sa e phetha ntho e. Ha re ka tloela ntho ena e bitswang corruption, bophelo ba rona bo tla lokollwa bo tla pele. Dingolong tsa rona ka jeno lena e teng corruption eo. Buka la e ka ba ntle jwang ka ba jwang, ha e le ya hanna banna bana ba sa mo tsebe le basadi ba tseba seema ba tla re ha o fete ena ya seema. Di teng dibuka tse jwang. Le dumelana le nna ma-Afrika ya opa ma ikopele matsoho a ke le a tseba le corruptioneng le a tseba lona ke ya ikopele matsoho re le a tloela ka jelo fora ka ka jelo lena la tloela buang jwalo ka batho ba sokoloha hoba ya itlwele hoba hona le batho ba bang hona mo ho lona mo ke bona ba di fetisang dibuka tseo hobane ba tsubiswa ba nweswa. Ha re ka di tloela ntho se ka re tseo ma-Afrika dintho tsa rona di tlo tswela pele ka mantswe ano a tsipi ke le leboha kaofela ke re ha re sebeng hantle dibuka di teng mole ke tlo le sheba holo baithuti ba ka ke ba batla ba rekile dibuka tseno ha ba sena tjhelete eno ke tla ba kadima loan e teng loan shark ke nna loan shark ka je ke tlo le kadima le bitsong la hore dibuka tseno di rekwe tse ke a leboha hle ma-Afrika matle.
Bagetso Dr. Seema o tshaba red card. O tshaba gore ke tla mo supa ye tshibidu. Ba tswantsa a tswele kwa ntle ke mathata. Thank you very much. Let me just, you still had 2 minutes left. Yeah. You could have continued for 2 minutes more. Then what I want us to do is just to welcome our director, Dr. Kiaubaka Sishoka. Irayana, Dr. Bafabone. Ene otsamaya that. Yaka ke le boleletse, as I told you yesterday, they were in Mafikeng. Today she was in Rustenburg. And tonight she's in Vanderbijl. So they are traveling and all about languages. So we welcome you here, Doctor, and we are happy that you travel safe. The next one, Johannes, you are the organizer. The music item, are they here? Are they not here yet? Okay. Then we are going to go on with the showcase of the Northwest writers. The first one on our list is Mr. P.M. Mampane. He can join us in front here. Ha ke lebella ntate o filwe lesome la metsotso. Ke a leboga. Dumelang bahaeso. Le phetse hantle. Bahaeso ha o bobebe ka nnete ho ya mama. Ke tshwile hona ho ke sa tsebeng. Ka nnete fela tjhe metsotso eo ke tla leka ho e tshwara. Ke rata ho leboha ntate Seema ha mmoho le senate sa hae. Mme le bohle ba mo potileng. Jwale nnete ke hore ke tshwile ke qetelletse fela mona Northwest ke le morutwana e seng hore nka ema ditulong tse phahameng jwalo ka tsena. Ntate Seema go hona ke tla o leboha o ska ba tata. Ba haeso moya ona wa ho ngola o ile wa mphihlela. Mme ka lehlohonolo ka kgona ho bala buka tsa ntate Selepe. Ke tla mo utlwa ha ntse ke tswela pele mona. Buka ya ka eo ke ngotseng ya ho qala lebitso la yona ke Thotse ya Makgolokwe. Mme ya latelwa ke ena ya Nalane. Sehloho sa ka ke sena, a re baleng, re bueng, re ngoleng, ho siela moloko o tlang menyabuketso. Buka eo ke ngotseng ya bobedi ya ka lebitso ke Mejametalana. Mejametalana ke naha e ileng ya hapua ke matlapa la mepere. Ka puo e utlwahalang bo tshehla e leng bo radikolone ho ya ka diphuputso. Ba hapile naha ena ba e hapela batala. Mme batala ba ile ba itseka. Ba itsekile dilemo tse makgolokgolo. Mme ho itsekeng ha bona ba ne ba akga ka hare boqapi ba bona ba maele. A mang a maele a bona ha ba ntse ba lwana e ne e le ya Lakoto, ya Kgutlanaha le matekwane a rona. Ha le sa nkopela matsoho. Ya bobedi yona, la bobedi le petso ke le reng, ke lena ke a lebala. Le kaka lenyathedi la monna Mosipidi, monna ha ke a hloka kgomo a tsamaya, hwa ya ho e o tla be a ifumane. Ke bana ba batho ba batsho ha ba ne ba llela lefatshe la bona ba batla le kgutle. Bana ba Mejametalana ba ne ba ipitsa ka mantswe ke ana ba re ke bana ba kgomo. Ha ile hantle bana ba kgomo ke makgomong, empa ho ya ka ditshomo tseo ke di lebetseng tseo ke tla di hopola ke tswa mona e ka nna ba ke ba Taung. Naha ena ya Mejametalana ile a hloka botsitso. Dilemo di teng ke tla di hopola ha o ka nhopotsa. Empa selemo seo ile a ha ba hapa ba se hapa ka mokgatlo wa bona wa mahatammoho. Mme puso eo ya pele ile ya etwa pele ke morena Phedisi. Eo e ne ile hore ke ena morena wa mathomo kapa wa mantlha
ya ileng a busa. Mme mmuso o ine le mmuso wa kopanelo le botshehla e le mapala mapere ao nna ke ba bitsang ka hore ke mahalai. Halai ke tama ya pere, empa ba ne ba bitswa jwalo. Ya ba mmuso wa pele o hloka matla ka lebaka la hobane batala ba ne ba tseka ba bolela hore mmuso o ke nnete o fetohile, mme le bona ba teng pusong, empa ba lefatshe la bona la meja metalana le ntse le le diatleng tsa mapala mapere. A re baleng, re bueng, re ngweleng nalane ya rona. Hao ha le sa opa matlona baeso. Ke ngole yena eo e leng hore ke yona thotse ya makgolokwe ke le kotswana ke le hlaba kgoka le mao ha re tlhabile re isa o morena kgorong. Ke motho wa sedutla majwe ba haeso ha ke itsebelle mona ke tsola ke tabane mokgatla ke re ke se ka lolololo taba tsa ka ke tsena ke moo. Jwale buka yena e itshetleile ka hore na ke mang ke ya kae. Ka bomadimabe ka lebaka la moruo o ileng ona o go bonang o ka Sesotho sa nnete re re o nyotobetse. Jwale mona ke ne ke bua ka nalane ya makgolokwe lelapa lena la Bokgweneng, moo e leng hore lelapa le ile la hloleha hore le ka rea ngwana lebitso le nepahetseng kapa le lebelletsweng ho ya ka tlhahlamano ya mabitso ka lebaka la ho nyotobela ha moruo kapa ho nyehla ha moruo ka baka la kaisano istana le dipolotiki tsa naha. Jwale rona jwalo ka Basotho malapeng ho so ho thwe ha re sa etsa moetlo ona re ya o tlohela hobane lelapa ka leng le lokela ho itjara ka moruo wa lona ha le etsa lelomolo. Basotho ba teng ka moo. Hao ha le ka di etsa ha ke bua ka tseo. E latelwe hape ke buka ena eo ke ngotseng ke tlotlang nkgono wa ka ke Mofokeng ke motho wa Hatsile o na re ke le ja mmutla le sitsa jana ha bo bona kgomo e phatswa ha e tswetse motshehare ya tuba. Ke ne ke leboha nkgono wa ka ya ileng a nruta ditshomo e teng mono buka eno morao mono ya ditshomo. Ke tla etsa tshomo ena fela ka polelo tse pedi ke re ha le bona katse le Teba di lwana ha kana. Teba ke yona ile ya memela katse ha yona. Athe Teba e na le bohloko bo bitswang letweba, e leng bohloko ba ho ingwaya le ho otlela. Ya ba jwale bosiu bo bohle ya ba ha katse e robetse Teba e ntse e ingwaya ka katse. Ila ga ha katse phaphama ya ba jwale tshwere ke borokwana. Mare jwale ha e se e dutse ile nngwe ntse ingwaya no man ke tswa ha Teba borabo bo qadile hona moo. Jwale ke tle ho ye nngwe buka yeo ke ileng ka e ngola hang hoba ke qete ho bala dibuka tsa Professor Ntate Selepe ba haeso ke le mo pele matsoho. Ho na le mantswe a matla a buang puong ya hae ya re ngwana ya atlehileng ntate leqepheng la 40 mola bukenyane ya hao e bitswang Leihlo la Moya. O ngotse mantswe ana ke tla qapolla teng ka hlong ya ka moo. Ngwana ye motona ya atlehileng ke tlokola ho ntatae ha o ba haeso le sa mo opela matsoho ha se nna. A re ya sa atlehang ke sekgoba mme ke thoa komantong a mmae ha go mo opeleng matsoho ba haeso. Ntate Selepe o ntate ka nnete ke tlokola ya hao ka jeno. Ila ga ha ke qeta ho bala buka eo ya ba ke ngola buka eo e leng hore ha ke bolella batho ka sehloho sa yona ba mpuela sekgowa ba re man, this title is too much controversial. Jwale ke nahana hore ha ba tjho jwalo ba re no ke tla ya toronkong ke rwetse mashala. Lebitso la buka eo e ke ngotseng ke dipale tse kgutshwanyane, lebitso la yona ke Kereke ya Tjha. O ka iphumanela yona le wena ha o rata. Jwale bukeng eo Kereke ya Tjha ke kereke ile ya tjha. Jwale motho e mona mpotsa gore ebile a mpolela gore monga yona o itse kereke ye e keke ya tjha. O mang wena o reng kereke ya tjha? Monga yona o na re e theuwe e keke ya hlolwa ke kgoro ya dihele.
wena o mang o reng kereke ya tjhaka. Jwale ba haeso ke na le temana eo ke ngotseng moo eo ke tla o phetela yona kapa o tla e bona ho re ka buka. Empa ka bokgutshwanyane e re ke ikgutsufatse. Bobe ha bo ke bo hlola botle. Amen. Pelaelo o tjhisitse kereke. Ha se a tjhisitse kereke, yaba o a tshwarwa o kwallwa toronkong. Ha le toronkong, yaba o a botsa hona why a tjhisa kereke, ke hobaneng a tjhisa kereke. O na bua a sa lobe letho a re ke itjhisitse, mme ka nnete o na bua jwalo ebile a ikotla sefu a re ke itjhisitse. Jwale ha a tjhisitse kereke a sa le ka pela Maseterata mo botsa moshemane ya dilemo tse 21 hobaneng o tjhesa kereke. A re ke bala ke mobadi wa Bebele. Mme wa ka o nkile tjhelete ya ntate yohle eo a sa e sebeletsang ene re phedisa. Ka nnete moruti o tswile mme ka tlase, o mo etse ka diphalane, hobane Bebele e re motho o ja ka mofufutso wa phatla. A re ene se mofufutso wa mme o ke mofufutso wa ntate. Jwale moruti le kereke ya hae o tswile mme wa ka tlase. Ke ka hoo ke tjhisitseng kereke. Yaba wa nkuwa ba ilo mo fa di-psychologist hore ba ke ba mmone hore ka hlong ka mona ka nnete wa hlanya kapa jwang, hobane ona sa ikutlwe ana le molato a tjhisitse kereke. Mme he lapeng mane mmae kerekeng o na entse mme Mmamonehedi a fuwe le maemo e le yena a rapellang batho ha ba tia tjhelete ka pele. Empa moshanyana eo o ile a bua mantswe a bohloko a re lefa la ba dithoto le joa ke ba bohlale. A gope matsoho ba hae. Ke kereke ya tjha eo. Jwale e haufi le ya ho qetela ke ena eo thweng ke Masiba Mphe. Ke ne ke tshwanetse be ke na le ntate majoro mona ha ke mmone. Empa he hanga ka le jwetsa ke entse diphuputso ntate professor le ba mofuwa wa hao hore ka selemo seo ha Moshweshwe a qeta ho nyoloha mane a tswa menkgwaneng ya ba tjhaka o tla mo hlahlela e se ntate Mahlasela. Jwale ha sa mo hlasela mono ya ba he ba mo potileng e leng Makwanyane ha mmoho le ntate mong ana dula ka mane ka dikalaneng ha o ya qatsha seneke ho thwe ke Kobo. Ke bona ba neng ba gomme ho nka masiba ana ba isetsa Morena Tjhaka. Ho lampa ha tsuma masiba fela a the nnete gore ho nona le manaka a ditlou isitana le matlalo a dinkwe mono hore a thethefatse bohale ba Tjhaka. Basotho ba teng ka mo ha le sa didietsana. Ke tla itholela yao eke ne ke hlalosa fela sehloho seo sa Masiba Mphe. Empa he hanga ka le jwetsa Masiba Mphe ho etsaetse ntho tse sehloho hampe. Ke hopola mistress enwa ya neng a batla mosebetsi, ya ba ha a batla mosebetsi sekolong sa principal ke tla mo hopola ke mo lebetse ntho ena ya ka e hana ho nkgopotsa. Ya ba ka nnete principal mistress o mo tla dindon ka puo ya lona he ba rutehi. Mistress o na se motle wa mona ne le botle ba tshomong jo nna we manyeo a hlahlabaditse matswe ditlhafu tsena e le dithefela. Di fika ga e ka re peipi ya Maxhosa. Mpa e le le haba hanga ka o jwentse e bupile mafitwa ke a o jwetswa ke ditlhakiso. Wa di lahlela tshekeletsa principal a re bona ha o ka mpha phatla a tshwedi ke tla hle ke o fe post. A the ka mane ha tsebe principal hore school committee sentse se bua mona le motho ena e mong ene ba re ke le batla ba monka ba mo charge 20,000 hore a tla fumane mosebetsi. Letsoho le ka kae ka kubong manyofonyofo a buang ke ntate ngaka. Jwale he ho etsahala eng ha sephetho se tswa ya ba SGB e fane ka di-marks tse ngata ho mang ho ntate le batla. Ya ba motho ano wa batho a faneng ka phatla a tshwedi o tshwarisa principal a kwallwa a lo ikgama ka le tairi la Kobo toronkong ya ba wa shwa. Lebitso la buka eo ya ka ke Masiba Mphe a teng mane.
Bahaeso, e re ke ske ka le ntsha monate ke le tlohelle. Ke a qetela ke rata ho leboha wena ntate, ke qetile ke tshaba ntate yane ka karete ya hae. Dibuka tsa ka ha nka ka di bala moo le di shwa di ngotse mapane le mona di tshwana le nna le ka sefahleho. Tholetso ya ngaka Johannes Yema ke nkgege kgabane ya Basotho kgabile ka sona Sesotho hoba ke morupedi wa rupella ke thibiri ya metjholoko wa iupella. Ke mohalele ya hautseng mafatshe ke a uetsa ka ho matlafetse wa kotse a tle a sesetse Basotho hoba sona o senyantse Sesotho. Ka university ngwe ntle sebota le rona mekoto re mabota. A re ngwathele di thamati re tie re mathe. O se setse dingwedi, o se setsa dingodi makolanyane ya hae tshebetso e kgolwanyane. E bolela hole mafatsheng nong ya hole mafatsheng. Ngaka e kgolo ka mosebetsi. Dingodi tsa Sotho mophalleleng. Hlahlela le lla ka le leng. Yena ke se seholo setsebi, sesebetsi. Ngaka Seema re mo tshepile ke kokonono o itshepile yena ke se kwankwetla Basotho le sekela mokwekwetla. O nwele mo se di bentse kgolong ka uetsa ka mabitsong ka dibitswa ka tjhaellwa ka hakwa ke leleme ka haellwa ka beha ditholwana tse kgolo. Hola ntate. O re holele mohale. O matla a dikanono e seng dihale. Bembex. Di tsa hao di tlwaetse na ha bophara. Re tla o atamela rona mafalo te bompara ya kgaola yae. Ra lebogang ntate. Yo latelang ke Professor Thapelo Selepe. Re mo kopa tle gore tshegofatsa ka kitso e ya dingwaga e sale ke kopana le ene mo campuseng ya ka nako eo e ne santse le campus ya Vaal. Yaanong ba e fetotse ke Vanderbijlpark campus. Re go kopa gore o tle gore tshegofatsa Prof Selepe ke yo latelang. Ha Prof a santsa tla mo pele ke gopola ga ke itse gore a litse mokwadi wa Afrikaans ke Nathaniel yo phatsimang tlhogole. Nathaniel ke motho wa Afrikaans. Nathaniel ene o rile lees die bloody boek anders gaan jou taal vrek. Me ke nnete e ana e bua. Ha re sa buise dibuka tse di kwadilweng puo e tlile go shwa. A re ska ya ntlheng eo ka gore ha ba ka botsa nako e nngwe gore Sesotho se ile ko kae, Setswana se ile ko kae, go a go shebiwa bo mang. Ke se se leng mathata. Prof, dithapo ke tseo. Ke a leboha motsamaisi wa mosebetsi. Ke lebohe bahlophisi ba kopano ena. Mme le ba ileng ba utlwa mohuo ho tla bo ka nakwano. Bana beso, ha ke a tshwara programe mme ke ne ke sa le mo le ke bile ke motho wa boraro. Ntse ke re tla ke ba mela batho bana ha ba bua ba reng. Empa e re ke kene mosebetsing o ko filweng. Ka ha ke se ke bua ka mara dibui tse buileng, ke leka ho beha motheo wa ka teng. Motsamaiso wa mosebetsi mona o buile ka re o ngotse buka ya e reng batho ba sokolohe ba ye ho Modimo.
beke tse pedi tse fetileng ke moruti hape kore ha ke a fuwa dinyo fela ke boentse boruti jwale ke re kwa bolela ka taba ya Moshe ha ile a shwa pele a kena setjhaba sa Modimo Kanana ha ba ntse ba buisana hobane a kitse ke beha meja le ka moo haufinyana ka boruting ba re ha kgona go re kenya Kanana ya ba ke re ponahalong e kganyang thabeng Moshe o na le teng le Elia le barutwa Morena Jesu Kriste le barutwa ba hae haeba Moshe o na fela a shwele thabeng ya Moabi empa re qadile ho utlwa ka tsoha ya bafu ka Morena Jesu ho na le taba e leng teng moo ke ifupuditse tla ifuputsa e re ke kene mosebetsing o ke rongweng ho ona bana beso mesebetsing e ke e entseng ho fihlela ke bitswa ke Unisa ke Professor Lenake dikolong ke ne ke hanelwa ho ruta Sesotho ne ke lo ithuta di-science mathematics dintho tse le English yaba ke ithuta ha ke re pele ya ha ke etsa matric hore ke tle ke ngole ntate le rabala buka ya Bardnell e ne le e bua ka ntwa ya Maburu le Manyesemane mola ha ntwa e ya ilo fela e ngotse Bartman okay e re ke ska araba dipotso tse tswang o ingotse ka Seburu hobane re ne re se bala o re Helikan may land fat Helikan may fear fat Helikan may vrou fat Helikan may kenners fat maar may sal hulle my nie kry nie jwale bana beso sebokeng sena se kgabane ke tlile ho tla bua ka bongodi ba bana ba Thari e ntsho bongodi ba rona bo kopane potso e botsitsweng mona ke batla e araba pele ke tswela pele okay batho ba re ha bana ditjhelete tsa ho nna ba reka dibuka bana beso le tseba ntho ena e bitswang VAT le a e tseba ke batla le fapa le mo hore ba neng ka jeno le re ha lena tjhelete ya ho reka dibuka ho nona le buka tse bitswang tswelopele le motswalle wa bana thakeng tsa ka ba le tla di tseba tse di sa di fuwa batho mahala itse ning ha o shajwa budget ka parlamenteng ha fana hore Eshel Rudi le ne le tona la information o nkile di milione tsa tjhelete mmuso o tlawa ha o sa etswe leano o ile a tshwara atla qoswa a hlolwa ya ba fervuti o mongalla lengolo le reng nako ha ya o tshwara e kgabolwe me a lokollwa me re ntse re jere taba tsa Eshel Rudi
kajeno boima bo le bojereng ke tle ho bongodi ke itse ke bile le bomadimabe ba hore hohle mo ke neng ke sebetsa teng ke ne khanelwa ho ruta Sesotho ke le ho ruta Sesotho Unisa me ho fihleng ha ka Unisa re ne re ithuta Sesotho ka Senyesemane ka Basotho me ya ba ke re lemong sa sona seo sa pele ebile ke ne ke nkilwe on part time full time hobane nako ya basebeletsi bana ka nako tsohle e ne se e fetile ya ba ke re ha re hlahlobisisa batataisi bana ba lona nna wa ka motataisi ke tlo ngola ka Sesotho ya ba bomphato ba re ho nna Sesotho a se na tlotlontswe hobane o tshwanetse o fetolele ka re ha ke tlo fetolela ha ke a re ke tlo fetolela ke itse motataisi wa ka e baithuti ba ka ho tloha lemong se tlang ba tla ba ithuta Sesotho ka Sesotho tabeng tsa bongodi ha o no kenywa ke mametse ditaba tsa lona ha o no kenywa ntho ena e bitswang OBE ke ile ka mengwa hobane ke ne ke le mohlahlobi ka gola mafapheng a mangata Joint Matriculation Board le Independent Examinations Board itse nna ha ke hlauwa jwalo ka mohlahlobi ya ba ke re bana ba ithutang puo tsa rona tsa maAfrika ba tshwanetse ba arabe dipotso ka leleme leo boemong ba boraro ba ne ba di araba ka sekgowa ho ne ho thutse tu jwalo ka le thutse tjena ha wa ngangisana tlhase ya ka ya ho ngola ke nkile ho ntate Sekajane Leqheku o ne a re ruta puo ya Sesotho ha re etsa matric me ntate Seema o sa ile a e ama me ha ke no itshetle haholo ka yena hobane ke tlo bua ka ditaba tsa bangodi ba kajeno empa ke ba lelekele ka hore re ne re rutwa Senyesemane me ho nona le ntho tse bitswang di-refresher course tsa matitjhere ho no bala buka ya Shakespeare Julius Caesar ho ile ha ba le ntwa mono ka hara buka eno me ya tsekiswang ya ba ore Caesar and I are lines littered together and I the elder one ke tsamaile ka yona tlokola eo Caesar and I are lines littered together and I the elder one me ke yona empeileng mo ke leng teng ne ke sa re ke mohlahlami kapa hona le ampuletseng tsela ha ke fihla ke ne ke lekola maemo ebe ke bula tsela ke emi mona hantlentle ke fuane maemo ka mo sebedisane le nna e seng mosebetsi mmoho bana ba maAfrika re ba sebedisane
o mphile dibuka tse tharo tsa boemo boo ke bo makaletseng. Empa e re pele ke tswela pele ka buka tsa ntate ke bue hanyane fela ka pale ya bongodi setjhabeng sa maAfrika. E se le yelo ntate. Oh, it's 2 minutes, right? Ke a leboha. Ke qadile ka bo staff rider, tla se tseba. Tse publisher ke Ravan Press, di ngolwa ka Sekgowa. Buka tsa ntate Seema di bua ka setjhaba. Buka ya hae ya dipalekgutshwe e beile setshwantsho ka sa thaba ya Mount Taxosis bophelo ke makelebetla ho tla go no ile go tla go nna gore ha no ka e phalla go khepwa mafika ho tla ba le majwe a dikgetšhana a tla nne a phalle le noka ho tla nne ho be lana manyane a o la bitsang concrete me ka majwe ana o bopa bophelo ba Afrika Borwa ya kajeno. Afrika ya kajeno bana ba maAfrika e kopaneng e tsejwa ka dipolao e tsejwa ka boshodu e tsejwa ka dimpe tsohle di manehile ho rona di etswa ke rona ba ba di etsetsa ka sekgukgu ebile ba sebediswa ke rona maAfrika ha e ba le batla ho tseba Afrika Borwa ka jeno eo le llang ka yona na le dibuka tse tharo mola morao tsa ngaka Seema ke tse pedi tsa dipalekgutshwe ya ntono ba ya dithothokiso sephallane sa maphalla noka ha e phalla ya ho hola empa e lahlela tsohle tse ditshila ka ntle ka thoko metsi a tla fihla a hlwekile a kene lewatleng metsi a tla fihla lewatle a tla phalla a kene lewatleng a hlwekile tse dimphemphe ohle a tla be a setse ka thoko ho noka. Bakgetho ke kopa tshwarelo ha ke le bogale yana go kgaola nako. I'm supposed to be very strict with the time because you see those cameras, the whole occasion is online and we have a certain time span we have to stick to. So we could have sat here for the whole evening listening to the different people, but our time is very limited and that's why I have to show that yellow and red card from there. The next person that we would like to call to the front is Molaudi Alex Majoro. He just arrived, Prof. Tabelo. That's why we had to switch around. He was missing somewhere along the traffic. So, Ntate Molaudi Majoro, your 10 minutes is time. Dumela Makgolokwe. Ya re bua ka nnete. Le ha ke a kgona le ho kga moya. Jwale se ke kopa hore e tle re ha e kgotswa le tsebe maoto a mabedi
ntho e ke tlo bua ka yona ke e ikamahantseng le tokomane ena e bitswang Tracing the Development of the Sesotho Language. Ke buka eo ka yona ke ileng ka kgahlwa ke hore e be teng hobane boipotsong ba ka ke hore na ho tlile jwang ho Basotho e le setjhaba se hauweng haufinyane se ntse ke le teng ka 1824 e be se na le puo eo ka jeno re kopantseng ka kwano. Yaba ke etsa monna a bitswang James Murray eo ho thwe ke ne le grammar teacher mohlomong jwalo ka nna wa le English ya ileng a etsa pokello ya buka ya ke hle ke e bolele e le dictionary hobane ke lebitso la yona. Yaba o etsa pokello eo ya mantswe a Senyesemane ka 1855 ho fihlela 1885 mme e teng ga e bala. Ha o sheba ka morao ho yena ntate a neng a ngola moqoqo o mokgutshwanyane ka nna o bontshitse ha ke ne ke le motho ya neng a rata history haholo ho e ruta e sita le sekolong ha ke ne ke kene ka dihlopheng ke ne ke ba le hore ke sebeletse hantle matitjhere a neng a ruta yona ba ne ba sa belaele haholo. Ka lebaka leo ke ile ka nka motjha ona ono ho fumana hore na Basotho hore ebe ba ile ba fihla ho tla fihla ka kwano ka mo re dutseng ka teng ba ne ba etswa kae mme ba ne ba bua jwang mme ka fihlela hore dilengwaneng tse itseng tsa kgale se dilengwana le hona batho bana ba bitswang Basotho ba ne ba ha butla Mosotho a ntse a re o tswa Ntswanatsatsi a Simon Freistata jalo ka ha re hlola retho empa e le Bafokeng ba ile ba e rea hobane ke bona ba ne ba etswa Ntswanatsatsi. Jwale ka lebaka leo ke ile ka ipotsa hore na jwale ba ne ba tloswa ka eng hobane ha re sheba history ya Ntswanatsatsi re bona batho ba neng ba se ba tswetse pele haholo. Ha ba ne ba se ba tswetse pele hakalo ba entse dintho tse ka reng di-pyramid ke tjho hona ka sebete ho di entswe ke bona hobane le mabitso re na le a bona re a sebedisa ka ga Basotho le hampa re sa hlokomele mabitso a ka reng ha ho tlwaeleha ba re ke na re mare ka Sesotho ba re ke mare. Re na le mabitso a mangata ke nnete ao nka ka thothokisang kwano empa 10 minutes ya ka tla ba nyane haholo ha nka ka ya sebakeng seo. Jwale sepheo sa ka ho latela ka mokgwa ntate eno ke seng mo supile ya ngotseng ka morao ho tokomane eno ya ka boletseng ka teng. Sepheo sa ka ko ho bona Sesotho se ratwa ke Basotho hobane se ba sebeletsa ka tsela mofuta ofeng. Rona nakong tsa rona re kene dikolo ka mokgwa o thata haholo re ne re senyetswa nako hobane e seng hampe empa ke nnete hore ha re ne re ya sekolong re ne re tlameha re tsebe pele puo ya hantle puo ya Senyesemane re fihla re lo rutwa I'm sitting down I'm standing up re sentse re tseba ho bua jalo ka ha ke tseba ho bua tjena na ngwana e mong le e mong ya 6 years ha a fihla sekolong o fihla sa ntse a bua hantle puo ya hahabo. Jwale ho na le hore bana ba rona ba senyetswe nako ke puo ena eo e senyeha bo bona ke fumana ho le molemo hore bana ba rona ba ithute ka puo ya habo bona. Jwale ke sa tswa tjho ke etsa phephetso ho bohle ba ka re nna le ntate Mapane ha mmoho le ntate Modumo
ke batho ba ngolang haholo ba ngola ka puo ya Sesotho hore Sesotho se tle se matlafale go hobane ha re ngola ke ithutile hore re ngola fela ka mantswe a tlwaelehileng ana o re sale re a pheta nako le nako re lebale hape hore mantswe ana ao re a buang Sesotho kana wa le tjena a iketseditswe fela ke baruti ba pele ba ho fihla ka Lesotho ka mono ho morena Moshweshwe ka morero le sepheo sa hore ba tlo ntshetsa pele mosebetsi wa bona wa lentswe la Modimo ke ka lebaka lena ke fumane re sena toka ha re ba hlola ka hore ba iketseditse puo fela ba ile ba kgona ho fetolela Bebele Sesotho ba etswang yaba ha ba re letho ka dipuo ka dintho tse ding tsa ho rupella Basotho dintho tse itseng tseo ma Europanang le tsona bona bana ba itletse fela ka mosebetsi wa bona and ba ile ba o etsa hantle ba fetolela Bebele Sesothong yaba ba ithuta ke tle ke re hape le tle le hlokomela hore nthwena e a hlohlontsha moruti Mabil ho hlaloswa ha ana le skepeng se bitswang hero mantswe a mang a iketse a so ele Lesotho o iketseditse ona ha fihla a santsa le ka skepeng ka mono yaba o iketsetsa mantswe a Sesotho yaba wa etsa antsa thuswa ke mofumadi wa hae moradi wa moruti Khasalis empa itse a fihla Lesotho a fihla ka ona mantswe ano a fumana batho ba mo mametse ho bane ho latela tse ding tsa dingolwa ho thuba Basotho ntho e bitswang vocabulary ya bona e ne le ho nna le ho mme re itsamaela jwalo ka mantswe a tlwaelehileng a mehla le mehla hobane ka lebaka la ho tloha hole haholo mona re tloha teng Middle East mono ke mona mo ho ile ha fumantshahala hore jwale re tlameha re be balemi bana ba bitswang di-nomad jwale ha o le nomad o le molemi ya jwalo o inkela wena o tsamaya le lelapa la hao di lo hloma motimo ka le itulela le bahlano kapa le tsheletse ka mokgwa ho leng ka teng and ha hona tswelopele ya letho puong ke nna le wena fela re itsebela eno e ka ho lelapa mona mo ileng a re ha baruti ba fihla ba be ba fumana Basotho ba le boemong bono bo jwalo yaba ba re ngolla puo ena ka mokgwa o leng ka teng jwale kopo ya ka haholo nna ho dingodi ko hore re se ra tlwaela bongoding ba rona re ke re fetohe re ngole mantswe a mang a sa sebedisweng ke tle ke re na hona le mantswe ao ke bone hore a teng Sesothong empa ha a sebediswe hobane hona le mantswe a ka reng senye o fihlile ka senye ha hona le ya wane a tla ngarabela hona ho fihla ka senye ko horeng hobane re itlwaetse ho pheta mantswe ano ao re a tsebang ho tloha mono re kampa ka kenya puo ya Sekgowa ene ho hlatswa kelello ho re bileng le hona ho madimabe ko hore re nke hore ha motho a tseba puo ya Sekgowa ke nako eo a hlalefileng haholo athe ho buela Modimo nnete ho tseba puo ya haeno ke ntho eo ho nna ke le motlotlo ka mokgwa o makatsang bana ba rona ke ba bone maoba hangata dikolong tse kgolo jalo ka tsona tsena ba halefile ba re ba batla ho etswe di-colonize ka ntswe le eno la bona thuto jwale ho di-colonize thuto ko hore e tle be tloile boemong bona ba bokoloni ko hore re qale pele ka ho lokisa puo ya rona e none e le go ha go romella bana sekolong ba se ke ba ya go utlwa I am sitting down e re ha kena fela ka Sesotho a ba fuwa di sebediswa mono tseo ka tsona a ka ithutang ho etsa ntho e ka tsamayang ka metjhini
e leng boemo bona bo bitswang ba di-technology. Ke tle ke utlwe hore ma-China ba sebetsa ka tsela mofuta o jwalo, empa makala hobane o tla fumana hore ma-China ha bue sekgowa. Bona ntho Putin maoba ha kopanong ena e ne le ka mona ka Sandton. Putin o na tsa ipuela ka puo ya hahabo ya se-Russia, empa rona ha ke sa tsebe sekgowa jwalo ka ha ke sa tsebe tjena, ho thwe ke hobane ke kwaleile. Ha ke bua puo ya haeso jwalo ka ha ke bua Sesotho seno se jwalo, ho thwe ke tala, ke bua Sesotho se tala. Jwale nthwena ke ipiletsa ho bangodi dibukeng tsa rona tseo re di ngolang hore re be le mantswe a matjha, jwalo ka ha o kena ka sehlopheng ka tlelaseng tsa bana o ruta puo ya Senyesemane, ho na le ho bitswang mantswe a matjha ao ha titjhere a etsa preparation tsa hae mono a tla etsa select, o a tseba bana ba hae, a tla kgetha wa kutlwa sentse ke etsa phoso, o a tseba seo bana ba hae ba se tsebang. Mme mantswe ano pele re kena ho thothokiso e bang re mo ruta yona ke le titjhere ka tlelaseng ngwana, a ba tsebile mantswe a matjha. Mantswe ano a matjha ha a se a tsebile, jwale ke moo Sesotho sa hae se tlang ho ntlafala, mme ke moo le Sesotho ka kakaretso se tlang ho ba matla, hobane le ona mantswe ana a ntseng re a paetetse re sa a sebedise a tla qetella a sebediswa. Jwale ke ikopela ho dikolo tse kgolo tse ka reng tsena tsa boemong ba university hore ba re thuse boemong ba hore dintho tsohle tsena tse sebediswang boemong ba dintho tsa di-technology le di-science, ba re fe mantswe ano, mme re bone na ka fetolelwa jwang puong ya Sesotho hore Sesotho se tle se be matla, hore Sesotho se tle se be matla ka mokgwa o leng ka teng. Jwale buka ena ka mokgwa o leng ka teng, bomme le bontate, ena e ke e tshwereng mona ana wa le tjena, ke buka eo ka yona ke sokolaneng le hore ke fumane hore na jwale Basotho ba ile ba fumana kae hore ba be le puo ena. Ke ha ke tla hlokomela hore bangodi ba yona history ba bontsha dilemong tsa bo 1820 Basotho ba ne sentse ba phela ba phela le batho le banna ba basweu ba bitswa di-Directorate ba neng ba tloa Cape, ba phetse nako e telele le bona. Ke ka lebaka leo Basotho ba baholo ba bontata rona moholo ha ba ne ba bua Sesotho ho thwe ke ha ba ne ba bua Setachi, hobane baruti ba ile ba kgothaletsa hore ba sebetse le bona mapolasing, ba ithute le dipuo tsa bona, ke mo ba ileng ba ithuta teng. Ke ka hoo puo ena, buka ena ha o e sheba e na le mantswe a mangata haholo a puo ya se-Afrikaans, e na le mantswe a mangata haholo a puo ya Sefora, e na le mantswe a mangata haholo a puo ya Selatini. Re na hobane baruti ha ba fihlile ka dibuka tsa bona, bana ba Roma ha ba fihlile ka dibuka tsa bona tse ne di ngotswe Selatini fela. Nna hobane ke ile ka kena kereke teng, ke a tseba hore re ne re sebedisa Selatini ka kerekeng, e le yona puo e tswang. Jwale le dikolong Selatini se ile sa ba le ho rutwa haholo, mme mantswe a mangata ao re a fumanang bukeng ena ao rona re reng ke Sesotho ka jeno ke mantswe a ileng a hapellwa puong ya Selatini. Ke ka lebaka lena ke reng ha re tshwarwe ha re utswa mantswe ho tloha dipuong tse ding. O so tlo ntebela ha re tshwarwe ha re utswa dipuo tsa batho ba bang,
So ha re be se bete hore go utswe dipuo tsena ge hahe puo ya rona ya Sesotho hore e be matla e be le mantswe mme re kgone hore e re ha ho bua ka decolonization ya thuto ya batho batsho ge be re tseba hore re ikemetse re le Basotho hore e tla re ha o thwena ke eng ena ha o thwena ke eng ena re e bitse ho ha na o e bitsa nga sekwana ye re e bitsa ka lebitso lona leno la yona ke lebitso la nthwena ho tshwana le ntho e ka re mantswe a mang a ka reng a di television television ke e kutlo Basotho ba se ba re ke se a le moya pono jwale ke re a se a le moya pono hobane batho ba entseng television ya se Basotho ha bana ho tlatla re ya ntho e phitlhelang ya batho ba bang mona ba re ke se a le moya pono ho hang hobane ntho eno ke television ka se Afrikaans ke televisi ka sona se France ntse television ka mokgoleng ka teng ente le rona television ke television fela ge ngole ka orthography ya rona hobane ha rena ho tshwarwa ha re utswitse ntswe leno jwale Sesotho se tla dula sentse se hola ka lebaka lena ho hang Sesotho se tla dula sentse se hola ka lebaka lena ehlile re batla se hole re batla re hlere le tsema jwale more e ke buang ka ena e kile ka re ke mo entse role model ntloeleng ho thubua jwalo ke mo entse role model ya ka ko hobane o ila ba se bete sa ga ha puo ena ya hao ya Senyesemane yeo hana jwale e nang le dipuo e hauwa ka dipuo tse yang ho leshome puo ya Senyesemane ene ha ba hlajwe ke dihlong ba re ruta tsona ka nkane ho hang mona mo ba bileng ba re kentseng kelellong tsa rona ba di hlatswa hore re nke puo ya bona e le puo yeo ho seng bophelo ka ntle ho yona hana wa tsena bana ba rona ha ba bolella ka mokgo ke buang ka teng ba go o nahana jwale ha re ya mosai kwa re tla ithuta re tla bua jwang le batho bona monna wa le China o tloa China a itle le South Africa a sena le letho ka pahla ka hare o maluti ya Lesotho a fihle a hlome le bengele la hae mono a hlome le bengele la hae go kokela ena fela ke sa a hlome le bengele la hae ebe wa re rekisetsa o sa tla be a tsebe Sesotho re tla be re mo bitse morena ka mo le ntate ke a le bona ntate le hana ya hao Ra leboga ntate Majoro a bona Majoro ke motho wa mo masoleng a kere Major ya no na ke lieutenant fela mo bosoleng Majoro a tlhola re tabogisa thata yo latelang bagetso ke moithuti pele moithuti Lesego Motlhankane ke moithuti yo a tlileng go re tlotlela ka maemo a gago a bokwadi le maikaelelo a gago mme ntate ke batla go mo fahela sekao sa dintwa tse re nang le tsone ha re leka go godisa puo go tlile go ana le lefoko there was a word in mathematics when I first had to interpret mathematics I had a big difficulty but luckily we were teaching and in class there was a lot of teachers and if I don't know a word the lecturer would stop the class and he would say let's try and negotiate a word. And Professor Selepe, I heard you said you taught mathematics. The word was congruency. I didn't even know what it meant, but I had to interpret it. And when the lecturer explained to us, congruency was a picture of something, and everything is the same. If you compare the two pictures, everything is the same.
So I negotiated with the Tswana teachers. They were all mathematics teachers. And we decided for a term. And the term we coined that day was Tshwano Gotlhelele. Tshwano Gotlhelele. So when the lecturer started to teach mathematics and geometry, I could interpret when he says congruency, ke taboga hela ka tshwano gotlhelele. And that's the way we negotiated the term, and today those teachers are using it. A re utlweng ntate? Pula ba golong. Re ke tsena ko ke leboge mo motsamaisi a tiro ya gompieno, ke leboge bakwadi ba rona, ke leboge mme wa rona ngaka Seshoka. Ebile le nna ke tsena ko ke leboge sebaka se ba mphileng sona wa ke tle go bua le lona. Yo buang fa ke le sego motlhankane, ke ene mokwadi wa buka ya Setswana ya maboko ya pitsana ya poko. Ke ene mosimane mo setlha yo a nyileng kolobe, ga itshuputse dilo tse motho ke kolobe. Ke kolobe ka botlhale tlaetseng tse se hene seretseng, ke kolobe ka botlhale tlae go le kgaga seretseng. Ba gaetsho ko ke tswang teng ke tsaola ke ba tlhaping, mme ke mo tlhaping mme re ke mogolong. Jaanong go ya ka kitso ya me ke a itse gore ga ke go etsenya politiki mo gare, go ya ka kitso ya me ke a itse gore bomme ga bana kgotla. Jaanong ga ke ipoka ke tsa seboko sa gare, ke re ke na bana thole ke ja mogope ke o lala, ke motho wa mogoro wa loso, ke motho wa gago gogomela, ke mmina tshipi fa go letlala mme fa go le kgora ke bina tholo ithupana thekeng. E go bona le ngoletlo le go bona le go letlo le godimo, ke thole sa lateleng ka motlhaga o e bona ka ditlhaga go temetse. Ba gaetsho ke a le leboga. Ke tla ke re le hutshe ya puo ya Setswana go tswa ka ko Bokone Bophirima, go tswa ka ko campuseng ya rona ya Potchefstroom. Mme ga ke a tla go bua go le gontsi, ke tle fela go tla go bua ka maitlhomo magolo a go kwala buka ya me ya pitsana ya poko. E na re ke simolola ka go kwala kgotsa gone go kgobokanya maboko a me, ke kwetse le re mongwe yo itsagaleng thata re Kabelo Duncan Khateya. E na re ga nta letsa ntha motlhankane a re tsena ko ena re dule ha tse re kgone go ka kokwanya mabokwana. Ke mga ke re ke santse ke le ngwana thata re Khateya gore nka dira tiro ya go tshwana le ena. A re nya motlhankane ditlhako di a go tshwanela, ditlhako tsa ga malome a gago di a go tshwanela, tsena mo go tsone di a go lekana. Mme se le gore ga se ntekane ke mapaya ga malome, mme ga ke ko ba gaetsho. Ke tlo bua ka maitlhomo magolo a pitsana ya poko, lebaka legolo la gore goreng ke feletse ke kwetse pitsana ya poko. Sa ntlha ke tlo bua ka tshomarelo ya setso le puo, which is preservation of culture and language. Gopola gore rona re le Batswana gore re somarela puo, re na le mefuta e farologaneng ya go ka somarela puo. Re ka ya re lebeletse thutapuo, which is linguistic le literature. Mme thata so se botlhokwa se le re tshwanetse go se lebelela, tshwanetse re lebelele part ya go tsholetsa ya go godisa ditlhangwa. Ka re bontsi ntle le go dira yalo, bontsi wa ditlhangwa di feletsa di nyelela. Sa bobedi ke tlo go bua ka go itlhalosa ka botaki, which is artistic expression. Rona re le Batswana re na le mefuta e farologaneng ya go ka itlhalosa, go tshwana fela le baopedi kgotsa badiragatsi. Le mo puong le mo bokwading go ntse fela yalo. Mokwadi ga tsa pampiri a tsa pene a dula hatse, go na le sengwe se le gore ka mogare wa tshesega, go na le sengwe se le gore o batla go se tlhagisa. Mme ke sone se le se ile sa ntshosometsa gore ke feletse ke kgone go tlhagisa buka ya pitsana ya poko. E nngwe gape ntlha e botlhokwa re bua ka puisano ya ditso tse di farologaneng, which is cross cultural communication. Re na le that perspective ya gore ditso tse di farologaneng gona mo e le di kgona go kopana teng. Ga jana re tshwaragane le mofuta mongwe wa poko le re Khateya ba re ke haiku
haiku ke mofuta wa poko e leng go tlhologile ko Japan o kwadiwa ko Japan mme re be re o tsaya go tsenya mo bokwading jwa rona jwa Setswana re kgona go bontsha batswana gore bakwadi ba ko Japan ga ba dula ha se ba kwala haiku le gona re le batswana ka kwano ga re palelo re kgona go re etse haiku eo re be re tsa re lebella diponagalo tsa poko re tsa re tsenya mo ditlhangweng tsa rona tsa Setswana engwe gape re bua ka boitshupo le boikgantsho which is identity and pride ditso tse di farologaneng tsa rona batswana bontsi wa nako ga go wa lebella re dirisa mokgwa wa poko go ka itlhalosa ke ka mo ke reng go botlhokwa gore re godise thata ditlhangwa ka gore o feletse o mokgatlha o mogolong bontsi ba nako ba dirisa poko go ka itlhalosa which is the identity and pride mme se sengwe se re tshwanetse se ke tlo se lebella re bua ka di-challenges tse lore especially gona bakwadi ba ile re bašwa ba ile re santse re gola mo bokwading re na le tlhaloganyo kgotsa mentality ya gore rona re le bašwa ga kgone go ka tshwaela mo dilong tse tsa bokwadi bagolo ba rona ba ne ba borentsime ke bone fela ba ile gore ba kgona go ka kwala ke bone fela ba ka kgona go ka tlhagisa tsone dio tse di tlhang mme fa ile go jalo rona re le bašwa goreng re sa dule ha re tse pampiri le pampiri re kwale ka dio tse le di a diragala mo nakong tsa gompieno bo dinane bo dithamalakwane ga lemoga go gompieno ke dio tse le gore bontsi di bikinyana di anyelela lebaka ile gore re na le that mentality ya go di koliwa ke bagolo ebile di feletse ka bone ko rona keng re sa tse pene le pampiri re dule ha re kgone go tlhama tsone dio tsa go tshwana le tse re ya re lebeletse ditiro tsa rona tsa gompieno re ya re lebeletse maemo a ikonomi ya rona ya gompieno engwe gape e lore ke nngwe ya dikgwetlho re bua ka go sa itshepe which is self doubt rona bašwa ba gompieno ga re itshepe ga re tshwanetse re kwale e kete ga ikobonya re ntse re boela morago Setswana ke sa bontsima ba tsamaye le sone rona ga re kgone go ka dula ha tse re tlhagisa tsone dio tse tsa ditlhangwa ya bofelo ke elo ke nngwe ya dikgwetlho re bua ka go phasalatsa tiro ya gago ba gaetse go botlhokwa gore ga o fetsa go kwala le ya kgatisong la gago go botlhokwa gore o lebelle gore o letsa o lisa kae ka gore le batho re kgona gore ke tse tiro gago ke e fetola ke dira tiro ya me ka gore gompieno ba gaetse re jwa ntsoma rona bakwadi gompieno re jwa ntsoma batho ba ira kgwebo ka matsapa a rona a ile re dula hatshe re itlhokisa maroko re dula hatshe re kwala batho ba ira dikgwebo ka dio tsa go tshwana tseo jaanong re tshwanetse go nna kelotlhoko ka dio tsa go tshwana le tseo gore le ya kgatisong la gago ga o fetsa go le kwala o le isa ko publishing house e feng go ka go publishetsa lone tse dingwe tse dibuka tse leng ke setse ke samagane le tsone ke tse di latelang ke bololo jwa poko e le gore ke buka e le gore mo gone ke maboko engwe ke dikgangkhutshwe tsone di short story e bua ka diphologolo tsa reka le Noah ya bofelo ke incident e diragetseng ko dingwaga tse di fetileng ko lefelo lengwe ba re ke Rustenburg ko Marikana e le ke dikgangkhutshwe re bua ka setlhogo sa teng ke the Marikana massacre jaanong gore ke feleletse ke fitlhile mona ba gaetsho ke go bontsha gore rona re le batho re tshwanetse go tsaya puo ya rona tsia borre ba rona santse ba le teng borre Mokakale borre Kgateya borre Bosilong a re ba dirise re dule le bone hatshe ba re ne maele ebile le rona re tswelele go rata ditso tsa rona re tswelele go rata puo ya rona ka gore se botlhokwa ke gore gate re rata sa gago pele o ka rata sa motho mongwe godisa sa gago pele o ka irang o ka godisa selo sa motho mongwe so mantswe a ke ratang go le tlogela ka one ke gore a re tsweleleng go godisa ditlhangwa tsa rona a re tsweleleng go godisa dipuo tsa rona a re tsweleleng go kwala ebile re nne le tšhesego ebile re nne le lerato leo la bokwadi wa itse ke tle ke bue ke re go monate o tshwana le monna wa Saka a latlhile motse wa gage a ratile ditshwantsa nyatsi ke a leboga
Ra leboga bagaetsho, me ke ntse ke dutse ha ke gopola mathata a re kileng ra na le one ka dipuo. There was a slogan that the university had, and that slogan was unity in diversity. And another one that they had is innovation through diversity. And it was a big fight. What are we going to call innovation? But luckily, I had the phone numbers at that stage of the previous Minister of Education in Botswana, and our young student mentioned him, J.M. Ntsime, the big writer you all know. And by that time, he was still alive. And I phoned him because somebody gave me his phone number. And we have to tap from those people. And I round-robined with an email to all the people I know amongst the Tswana-speaking people. And they all had a big fight. What are we going to call this innovation? And I chose the 3 best ones I got from the emails. And I sent it to Ntsime. And he told me the one he will choose without negotiating, ke popo sešwa. Popo sešwa. And some people say tlhamo sešwa. Some people say popo sešwa. But I stuck to that which Prof. Ntsime told me. So we have to ask the elderly and the communities when we try to make words that we cannot find in dictionaries. Our last speaker before we get to Dr. Matlasela is Remo Kakale. And I was so happy when I heard the first time that he is from Taung. Ka gore ke ba tlhaping ba ba nthutileng Setswana. Ke ne ke itumetse thata go utlwa gore le ene ke re wa ko Taung. Ra leboga re mo kaka. Motsamaisa tiro nkgonne ke a go leboga re o tswa kgakala thata ra go tswa kgakala thata le malome a ka o ne a bereka ko plasing ya ga rragwe, so be ba nna le masimo a matona. So e ne ra malome a tswa ko gae a ba tsaya Spani a tsamaya ka Spana a Freestata re jaanong ke a go lema Spani se ke bua ka batho ba tletse mo loring ko morago. So I just learned, not very late, gore go raya gore masori a ka a setse kwa yaanong o seka wa makala nkgonne ke tla go batla masori a ka. Ke lebogile thata bagaetsho tiro ya ka e tlile go nna tiro e potlana thata ka gore sale ke tlhola motshegare otlhe ke tshwaragane le merero ya puo. Re tswa ko Tlhabane le Dr. Sesoka ne re le ko teng re tla re salane morago la yana re le lekisana jaanong ga se le ka letsapa le dintsi tota. Ga ke a bolelelwa re Mahlasela o rile wa re go a launchiwa ga ke itse gore go launcha ke eng ke simola go bona dio tse yana nna ke tle ka buka ka ke tle go iketsa bagaetsho ga ke tsira ke gone go launcha mara dipui tse di sa tswang go buang fa bagaetsho di opile kgomo le naka. Ha re ka tlogela puo ya rena e tsamaya ga go nako re tla tholang re bona teng. Motswana re polawa ke mong ga ena lobelo a raya gore motho o sa tlhokomeleng se e leng sa gagwe se tla mo tswa diatleng ebile ga se kitla se be sa gope
ka ntlheng ya gore ke ena a sa se tlhokomelang. So re tlhotlheletsa le go gakolola bagaetsho gore la re bua ka Batswana fela, re bua ka dipuo tsa rona tsa Seafrika tse e leng gore ke gone di bonang tšhono gone jaanong jaana, e le gore di tlile bone di itimile mo nakong ya itileng. So se se botlhoko thata ke ga e ka re sentsane re filwe tšhono e be re sa e dirise, ka gore ba ba re fileng yona ba kgona go e tsaya ba re no ga re dirise tšhono e re lo fileng yona. So go botlhokwa thata gore mo re kgonang go brusha teng re brushe. Moithuti o ntseng a emea ke moithuti wa me, ke motlotlo thata ka ene re motlhankana, ka gore o tswa mo dinaleng tsa me. Le nna ke kgona go supa motho mme Mamokwena o kare ke kgona go supa di-product tsaka. Mamokwena le nna ke a supa wa bona. So ke ile ka nna mo fatshe mo dingwageng tse dintsi thata tse di fetileng motsamaisa tiro, ke kokoanya lekwalo le ke le bitsang ke re ke tswina ya poko. Mme ha o ka ba dinala tsa gago mo tswina ya poko mo, a o ba dinala o le Motswana, a o di ba o le Mosotho, o le Mopedi kgotsa o le mokae, so o tla tswang ka sone fa ke tswina. Ile hela ha e tswa Dr. Sesoka ba taboga tla re ke mongwe wa batho ba bantla ba ba e rekileng. Ha ke a go tlhola gore doctor o tsamaya kae ka go e bala, ke a ntha re no ke e feditse go ra gore sentse gore ke kwale nngwe gape. Jaanong mo tswina ya poko mo ke simolotse pele ka go tlhalosa se poko e leng sone re matlaseng. So ke na le dikarolo tse pedi fa. Karolo ya ntlha ke theory, karolo ya bobedi e bitswa nna one maboko ka bone yaanong. Mara go na le dintlha tse pedi tse ke batlang go di gatelang ka fa pele ga ke fologa serala mo tsamaisa tiro. Go na le mefuta e mebedi ka fa ya poko e leng gore ha re ka e tlhokomela re ntse re na le yone, mme fela re sa e lemoge gore ke sengwe se re ka se tsayang ra nna le sone. Go na le borre ba babedi ba ba ntemositseng mofuta o wa poko o e leng Re Kgatea ga mmogo le Re Bosilong. So Re Kgatea fa na kwala poko wa gagwe ene ha ke bua ka Kgatea ke bua ka mo Afrika, ke bua ka mo Afrika Borwa, ke bua ka Motswana, ke bua ka ngwana wa mo gae, ga ke bue ka motho o tswang ko ntle. So se ke se dirileng ke gore ke mo kopile gore a ntlhalosetse sa se bitsang re ke sonete ya ga Kgatea. E re ha sena go ntlhalosetsa ke be ke etsa ke tla go itsenya mo bukeng ya ka. Ke temo ke tlhalosetseng gore sonete ga Kgatea ke eng. Ke tshepa gore prof o tla ntlhaloganya sentle gore ha o bua puo ya poko mo ke mongwe le mongwe kwa leng teng wa go utlwa gore wa reng, ebile ha o bua puo ya sa academy mo academy mongwe le mongwe kwa leng teng wa go utlwa. So re na le bakwadi ba e leng gore ke dipabala tsa go kwala poko e leng bo Shakespeare, ra itse gore o kwetse sonnet e leng gore ke ya maemo a go godimo e seng kana ka sepe. Re na le bo Patriarch, re be re nna le bo Spencer, re be re nna le bo Dante Gabriel Rossetti, ke bakwadi ba e leng gore ke bakwadi ba pabala ba sonnet. Mme monna yo wa Duncan Kgatea le ene o tlile ka sonnet ya gagwe e leng sonnet ya rona ya ka kwano ya mo gae. Mme sonnet ya ga Kgatea yone ga se sonnet ya mela e le 14 kgotsa 14 lines, ke sonnet ya mela e le 14 fa o e atisa gabedi go ra gore ke 14 times 2. Yaanong ha motho o ka o komela ka fa o tla kgona go lemoga gore nna ra fa go bua ka ga sonnet ya ga Kgatea go bua ka mofuta o ntseng jang wa sonnet. Motho o mongwe wa bobedi o ke ratileng go tla ka sengwe sa gago se sentšha ka fa ke Re Bosilong. Re Bosilong o tlile ka mofuta wa poko o bitsa re ke Mosikaro. Ke tshepa gore ba maAfrika ba tlhaloganya ha re bua ka selepe gore re bua ka so se ntseng jang. So selepe se se tona kgotsa selepe se se nnyane se tla be se na le kwa bogale bo shebetseng gone le ka fo mothulo o leng gone, go raya gore selepe se ga se ntse yana se le bogale ka fa ko morago ke mothulo.
yaanong sa go tshwara ke mohinyane. Yaanong ha o le moramadikgong wa itse gore selepe se ga se ntse ka sentsana ha o sa batle go se tshwara ka letsogo o tla se ba mo legetleng mme sa gore a se re o se shebisitse ko morago. And ha o se shebiseditse ko morago se hakile mo legetleng ga o tlhoke go tshwara sepe ha o tlhoke go tshwara mohinyane o kana wa tsamaya ka solo ntse o sa hakile ka mokgontseng. Jaanong go na le mohuta o mongwe wa poko e leng gore o tshwana le selepe seo sa mohinyane mo go rang gore ko godimo o tla kwala leina la sebokiwa se o se bokang kgotsa se o bakang ka ga sone. A ke gore ke re gongwe o boka University ya Bokone Bophirima. So ko godimo kwa o tla bitsa setlhogo sa leboko la gago University ya Bokone Bophirima. Mme ka fo tlase ka fa go tswa ko godimo go ya ko tlase go tshwanetse gore mafoko a le otlhe a leng kwa godimo a le a reng University ya Bokone Bophirima gape ga o buisa go tswa ko godimo go ya ko tlase jaana go bo go buisa ga University ya Bokone Bophirima mo go rang gore o tla baya mafoko a gago ka mokgwere ga wa beile ka one tshimologo ka fa e nne University ya Bokone Bophirima mme ka fa le e be nna mafoko a monate ka mokgontseng jalo ke seo se e leng gore re Bosilong o ile a ntemosa sone mme ke be ke tsaya mofuto wa poko ke tla go tsenya ka fa gora gore ka mantswe a mangwe ha o tsaya tswina o tla botsa sengwe se tota se tshwanang le nama ya konyana e monate lempe o tla re fa o tswa fa o tlo go tswa o jele monate re matlasela gore e ka re ha wa go dula mo fatshe jana o tla bo itemogela dilo tse dintsi tse di leng ka fa ene jaaka ke sa tswa go tlhalosa ka fa ga gore o tshwanetse gore o nne Motswana fela gore o tlhaloganye o buitse gore go diragala eng maele a teng ka fa iponele yone. Ke a leboga motsamaisi. Ralebogare Mokakale, thank you very much for your insight and helping us to get writing. Maybe I once wrote a Setswana poem for my wife. I must bring it along. I don't know it from my head, but I wrote a Setswana poem once for her. She's also a Tswana teacher, and it was quite a surprise for her to see that I wrote a Setswana poem. Our next speaker is Dr. Johannes Tsietsi Matlasela. He's going to introduce us and tell us about the little booklet we made together. And this is also this evening the launching. This one was just a draft copy that we printed, and this booklet is, as from today, available online. And if you get a link, we will spread it as wide as possible, but let me not take your speech. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, Program Director, Mr. Johan Zervik, and thank you, our Director, Mrs. Kiasi Shoka. Ladies and gentlemen, I don't want to go into different directions. I just want to save your time and talk about this booklet. Maybe I must ask Mr. Lebona to distribute it so that each one of us get a copy, a hard copy. Yes, we are going to reflect it here on the screen, this booklet. But first of all, what is the objective of this booklet? The objective of this booklet is to try and help Northwest University community to learn basics of our 4 official languages. Mr. Johan Zervik has already stated that
according to our language policy, according to Northwest University language policy, we have 4 official languages, which are English, Afrikaans, Setswana, and Sesotho. So this booklet will help people who want to grasp a few important basics of Setswana, of Afrikaans, of English, and Setswana. Well, this is a draft, so to speak, because we have agreed that we want to change the design a little bit, but it's fine this way for now. But the design is going to be improved. Luckily, it is available online as well for those people who would like to learn more about it. So the first part of this booklet is about greetings. If you could go to the beginning. Basics of greeting. And when you get inside, you will realize that it has words in English, Afrikaans, Setswana, and Sesotho. We have got those basic greetings. Like when you say hello in English, you know that you say hello in Afrikaans. In Setswana is dumela and Sesotho is dumela. Morning, Moore in Afrikaans. Dumela mo mosong in Setswana and in Sesotho dumela. The next part is counting. When you go to counting and you go and look at the different columns there, for example, you learn what is 1 in English, what is 1 in Afrikaans as Ian, in Setswana as ngwe, in Sesotho ngwe as well. Okay, days and times. For example, we have got days of the week in different languages, as you can see there. Holidays. I like the last one, Passover, Pasfies, Paseka, Paseka. And seasons, Dihla ka Sesotho. Look at Afrikaans, for example, in English, winter, winter, Mariga, Mariha. Months of the year, months of the year. It's interesting. March, Mart, Mopitlwe, Tlhakubele. Tlhakubele, that's very interesting. Because I remember when I was at school, our teachers in Sesotho, they never knew that in Sesotho is Tlhakubele. They used to say Tlhakubele, which was wrong. It's Tlhakubele. Yes. Family and relatives, if you go to that end. For example, women, Afrikaans, vrouw, musadi, musadi. Introduction, huitzibisa, kitsiso. We put it into questions so that people could know how to ask other people who they are and so on. Interesting when you go to foods, dijo. Yeah, I fought with the people with that part, sweet potato, sweet patat, potata in Setswana, and it's a mistake there. They said tapole in Sesotho, it's potata as well. So the updated one should be potata. How many times did we tell them to change it to potata? I don't know. And they kept tapole, I don't know, but we'll fix that. All in all, ladies and gentlemen, this booklet is a shared vision between Mr. Zervik and myself. You see, we are different kind of language activists. We are not rigid to say that we should speak African languages. We are different kind of activists because we advocate for all languages of South Africa, for the 11 official languages or 12 if you like. And both of us would like to see all languages of South Africa enjoying the same
type of preference. So what I can say is we have got different type of activists for languages in South Africa. Others would say, I die for Sesotho. Others would say, I die for Setswana. Others would say, I die for isiZulu, isiXhosa, and so on. But Mr. Zervik and myself, we say, in fact, maybe we are talking to the language policy of Northwest University. We say, all languages must receive equal treatment. I am very happy that this did not end up being a Sesotho platform. I'm happy that we have Lesego and we have Ntate Mokakale here with us. I would have wanted us to have Afrikaans and English as well. I sent out invitations to our community here in Vanderbilt Park, but unfortunately, I couldn't get responses from Afrikaans and English. And Mr. Zervik, we must fight very hard that those people also come overboard to make sure that we enjoy equal treatment. All languages enjoy equal treatment. You know what type of an activist you are. You know what kind of an activist you are. We won't change you, but we are also different kind of activists when coming to language. I don't know if you want to say anything about this. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Johannes. My name, when my family gave me my name, is also Johannes. My second name, Johannes. Me nna ba mpitsa Johane Mokolobetsi ka gore re tsamaya re kolobetsa batho. Our next on the list is our director, Dr. Keobaka Sishoka, just to come and wrap up the evening and share her thoughts on the language policy and the evening and also the Language Awareness Week. Thank you very much, Doctor. Ke a leboga, dumelang. Le kae? Goeie, is it Nand? Nand. Goeie Nand. Le siame ba gaetsho. Ke a leboga, ke a leboga. Ke rata go leboga all of you for coming. Ke akanya gore this week it's very, very important. E botlhokwa thata. Gompieno ne re le ko Rustenburg. Re traina dis school governing bodies. Ka language policy and education. I believe that if you know the languages of the world, but do not know your mother tongue, you are in slavery. I believe that if you master the writing systems of other languages, but you don't master writing your own language, you are in slavery. For decolonization to begin, it needs collaborative efforts. It is not going to happen in isolation, but it depends on all of us putting our hands together to make sure that we equip the African languages. Ke rata go leboga the program director, Ntate Johan Zervik. You did a good job. Ke rata go leboga Dr. Mahlasela. Well done. I will say I'm a proud mother of 79 staff members. Interesting journey that I'm going through with the team. Our vision at the Language Directorate is clear. We are a support department that supports the whole university to implement language-related matters in line with our language policy. And I'm proud to say the Language Directorate has different services such as translation, interpreting. We're adding our new edition, which is subtitling.
which will be run by Dr. Mahlasela will run that project for us. And we believe that in implementing our language policies, we also have to monitor how we do it. We also have a monitoring unit which does a brilliant job in making sure we count what we are doing and we analyze even the challenges we are facing. We are at a stage where we say we have not yet arrived, but we are doing a good job. When you look at the language policy framework for institutions of higher learning, when you want to say that there are universities that are implementing, the first university that comes into your mind is the Northwest-University. To show that we're doing something up to date, we have received about 18 requests for public universities to come and do benchmarking, to come and check what is it that we did right. We're not yet there. However, I believe that we need to normalize multilingualism. We need to make multilingualism normal. Gore ga go thata gore o fitlhe in an event o bua Setswana. Go sta motho a ngogoregang. We need to make sure that bana ba rona ba tlhaloganya botlhokwa ba puo. We need to make sure that we realign ourselves. Gore English is not the measure of intelligence. We also need to make sure that we take the lessons that help develop English and Afrikaans. We take those lessons and make sure that we equip Setswana and Sesotho and other African languages to develop. I always say we are doing a catch-up time because when you look at in education, African languages are doing catch-up because English has developed so far, and it is up to us to make sure that we equip our languages. Ke rata go leboga bakwadi botlhe ba ba tlileng gompieno. Re a leboga. Le ska fela matla. Don't give up. Don't lose heart. Tswellang go kwala dibuka tseo. Tswellang go kwala dibuka tseo. Ndate Siema, Dr. Siema ke phela ke bua ke re, for us to equip African languages, we need to make sure that we do not abandon our languages. However, we need to take the lessons and use English, but not let English use us. What do I mean by that? Let us not allow English to use us, but let us use English to develop our languages. It's all about making our African languages cool. A re direng dipuo tsa rona cool. Bašwa ba batla go bona dipuo tsa rona di le cool. Let's make our languages attractive, ne? Let's package them well. Above all, we need to make sure that we use our books that we write to preserve and promote African languages. African languages should be present everywhere we are present. As long as we are present somewhere, African languages should be present. Ke rata go leboga the team for bringing up Mpui's saying. If I tell you the story about this book, you're going to laugh. It was not an easy route, but we made it. In closing, I want to say, the preservation of our languages rests on, it rests on three things, which I call the Trinity. The preservation of our languages rests on three things.
They rest on the speakers, the writers, and the publishers. Now, when it comes to the promotion of our languages, these three must always feature when we say we are developing African languages. With that said and done, it is easier to find Shakespeare's books in Africa, but hard to find books written by South Africans in South Africa. We need now to increase our marketing initiatives. We need to create dedicated publishing houses, and we also need to collaboratively market our books. We also need to support. Let's not only support by clapping hands, but let's support by buying the books and marketing them. Preserving and promotion of African languages is the responsibility of every African. Language is more than just a means of communication. It is a repository of culture, values, customs, and history. With that being said and done, I want to say to us, for Africa to rise again and for African languages to continue, the African languages speakers needs to hold each other's hand and walk the path of decolonization together. If it is to be, it is up to you and me. Thank you so much. Thank you very much, Director, Dr. Sishoka. We have come to a stage in the program where I wonder there were more Sotho-speaking people here this evening. So I hope when we get refreshments, me mathabo o tlhabe a tlhabile pere. Ka gore ke re batla digwapa tsa pere. Ke santse ke gopola batho ba bana ba opela mme Mathabo o tlhabile pere re ja digwapa tsa pere. Thank you very much, ladies and gentlemen, for attending this program of ours, and let's continue. I was sitting there and wonder how can we promote this book even more, and I realized that to promote also the multilingualism, I'm willing to pledge from my pocket a 1,000 rand for the one that does the multilingual test the best. So watch this space. If you want to earn 1,000 rand in your pocket, maybe the director and our VC and DVC will add another 1,000, and in the end, we will have a competition to see how many of you and the students and in the institution know these short lessons in 4 languages. Are leking. Ka gore ka Setswana akere re mokakale go leka nuka ga se go nwela. Let's try our best and promote the multilingual program or dream that we have in our institution. Ga re batle go dirisa puo e le nosi fela. It's sometimes very difficult because we see that the students, a lot of them,
They just want English. And it's difficult sometimes to tell them, no, we are not going that way. We have chosen the way of multilingualism. A re godiseng dipuo tsotlhe. Re ska tlogela e nngwe ko morago. When we leave here, you can ask for the link, or you can go onto the internet of the Language Directorate of the Northwest University. The link is already there. You can get the booklet there to promote your multilingualism. And the book tables are still there, but outside there's some refreshments. And let's enjoy it. And when we leave here, drive safe. And let's see each other again in future when we promote our multilingualism. Ra leboga bagetso, a Modimo a tsamaye le lona go fitlhela re kopana gape. Thank you very much.